Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al-Furqan Ul Hakeem Academy, Lahore, Pakistan. My dear students, my dear viewers, and my dear parents, subscribers, teachers, and students. Today, I am making this video for you and for your children, kids. I'm bringing few Ahadeeth Mubarakah for your kids. Please watch this video completely till to end, and inshallah you will extract the high wisdom from this video, and it will be very helpful for you and for your kids. Dear subscribers and viewers, if you like this video, please share this video as much as you can on different social medias, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, and Facebook. Let's start. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne irshad farmaya. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ibadatu waqfan. At the end letter, when you stop at the last letter, then how will you read? Huwa al-ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Dua karna an ibadat hai. La taghdab. La taghdab. Ghussa na karo. Please repeat after me. La taghdab. La taghdab. La tahasadu. La tahasadu. Repeat after me. La tahasadu. एक दूसरे से हसद न करो. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, said, La tabaghadu. La tabaghadu. एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो. Al-haya'u shu'batun minal imani. Al-haya'u shu'batun minal iman. Waqfan. Man. Al-haya'u shu'batun minal iman. हया ईमान का एक हिस्सा है. Al-birru husnul khuluqi and waqfan. Khuluq. Al-birru husnul khuluq. नेकी हुस्न इखलाक का नाम है. नेकी हुस्न अखलाक का नाम है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, Innamal a'malu binniyati. Waqfan. Binniyat. Innamal a'malu binniyat. आमाल की कबूलियत का इन्हसार नियतों पर है.
Miftahul jannati salatu. Waqfan tisalah. Tisalah. Miftahul jannati salah. I repeat again, please listen, be carefully. Miftahul jannati salah. You make a gunnah here. What is the meaning of gunnah? To take sound into your nose and hold for a moment into your nose. It's called a nasalization. Gunnah. Miftahul jannati salah. जन्नत की कुंजी नमाज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मअरूफिन सदक़तुन एंड वक़फ़न सदक़ह सदक़ह। कुल्लु मअरूफिन सदक़ह, हर नेकी सदका है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना। मन गश्शना फलैसा मिन्ना। मिन्ना minna. You make gunnah here because noon has a tashdid sign, curve sign, w sign. Okay, we can say curve sign, w sign, tashdid sign. You must make gunnah on noon mushadda. Minna man ghashana falaysa minna. जो हमें धोखा देता है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं।